Stay with your speaking time with allocations. Otherwise, the last speakers will be a noisy environment here to speaking back, like Commissioner Brunner, for example. Now is for European People's Party group will speak Thomas Tobey. The floor is yours. Thank you, President, Commissioner, colleagues. We need to make Europe more safe now and for future generation, because organized crime is on the rise across Europe. And I think that our common task is quite clear. We need to crack down on the criminal networks. And at the heart of this work are the brave men and women in law enforcement, those who safeguard our citizens and communities, sometimes by even risking their own life and safety. And I think it is high time that we acknowledge their dedication and sacrifices, making sure that police and law enforcement are better protected. But to be frank, sometimes when I listen to the left of this House, it seems that you are more engaged in criticizing the police officers than actually combating the criminals. We, as EPP, instead says that we must provide law enforcement with the tools necessary to crack down on crime, turn Europol into a truly operational police agency, strengthen our cross-border cooperation between law enforcement. And we should pay tribute to those who have made the ultimate sacrifice and got killed in the line of duty with the European Police Day. And I also think that we must realize that criminality is a threat to the whole of society, to ordinary life, and to the internal market, to economic growth, and to rule of law. From EPP, European citizens can trust that we will make sure that we use the full power of European cooperation to push back on this. And we call on Commission to deliver. Thank you. Thank you very much. For Socialist and Democrat Progressive Alliance Group will speak Birgit Zippel, please. Vielen Dank. Freiheit und Sicherheit stehen unter Druck. Da sind einerseits hybride Bedrohungen, Cyberangriffe, Extremismus und andererseits Ängste durch soziale Unsicherheit, Ausgrenzung, Hass und Hetze offline wie online. Mehr denn je brauchen wir Polizei und Behörden, die anlassbezogen arbeiten, die technisch, personell und in ihrer Ausbildung auf der Höhe der Zeit sind. Und dazu gehören auch vielfältige Fähigkeiten und Kenntnisse, von Cyber- und interkultureller Kompetenz bis hin zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit zivilen Akteuren. Vertrauen basiert dabei auch auf der Achtung von Freiheiten und Grundrechten, auf Vertraulichkeit der Kommunikation, online wie offline. Und deshalb immer mehr Überwachung ist keine Option, sondern verstärkt Ängste. Was wir aber brauchen, ist eine Überwachungsgesamtrechnung, damit wir Sicherheit, Freiheit und Grundrechte systematisch schützen, das Vertrauen in Menschen und Behörden neu stärken können. Denn nur zusammen können wir Freiheit und Sicherheit stärken. Vielen Dank. Thank you very much. Next speaker for the Patriot of Europe, Mathieu Vallet, for 2 minutes, please. Merci, Monsieur le Président. La police, pour moi, c'est une grande famille, c'est une passion et surtout une grande fierté de rendre à la France tout ce qu'elle m'a donné en la protégeant durant 20 ans. En 2023, j'étais fier de commander des femmes et des hommes qui, avec courage, ont défendu la République face à des racailles qui ont tout incendié, tout saccagé et qui ont blessé près de 1000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers en France. Avec nous, ils seront tous décorés, tous récompensés, surtout tous mis à l'honneur lors d'une cérémonie bleu-blanc-rouge qu'Emmanuel Macron n'a pas fait. Avec nous, les policiers du RAID, de la BRIPP, de la brigade d'intervention, des BAC, n'attendront pas 10 ans après le Bataclan pour être décorés de leur courage face aux terroristes islamistes qui ont traversé l'Europe pour venir frapper mon pays. Avec nous, tous leurs frais médicaux seront pris en charge, sans retard, sans avance, sans quémander, sans mendier. Avec nous, la prise en charge de l'avocat sera automatique, ils seront systématiquement protégés par l'administration. Nous créons une présomption de prise en charge de l'administration. Soyez aussi assurés, devant ici ce Parlement européen, que tous ces branleurs qui saccagent tout aux frais des honnêtes gens qui n'en peuvent plus paieront jusqu'au dernier centime. Fini les allocations, fini le logement social, surtout ne mettront pas sec ces voyous.
Face aux sauvages qui fracassent un baqueux à Tourcoing, policier, un frère d'armes, la règle sera simple. Tu touches à un flic, tu dors en prison et ce sera à tes frais. Pareil, si tu es un fidèle client des policiers et gendarmes, en plus d'une carte de fidélité, fini le foutage de gueule devant les magistrats qui n'en peuvent plus, ce sera aussi la prison dès la première récidive. Face aux narco-racailles qui gangrènent mon pays, nous redonnerons ces lettres de noblesse à la police judiciaire qui a été démantelée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, et nous sauverons tous ces enquêteurs qui sont en train de crever. À ces élus gauchistes, je leur dis d'arrêter de souiller de mes frères d'armes, policiers, gendarmes, avec la police tue. Parlez plutôt de Jean-Baptiste Lavette, Jessica Schneider, policier égorgé par un terroriste à Magnanville devant leur enfant Mathieu, âgé de 3 ans. Du gendarme Arnaud Baltram, qui a sacrifié sa vie pour sauver un otage face à un islamiste. D'Éric Masson, policier en France exécuté par un dealer à Avignon, qui a laissé 2 petites filles derrière lui. Je dis aussi à mes collègues LFistes, rendez-vous en 2026 pour le procès de Florian dans l'affaire Naël. Vous avez souillé son honneur. Face à vous, je n'aurai jamais peur, je ne reculerai jamais. Il en va de tous mes frères d'armes tombés pour la France sur l'uniforme de la police nationale. Je vous remercie. Thank you very much. For European Conservative Reformist Group will speak Asita Kanko, please. Dear colleagues, dear Commissioner, in every European country, you will hear horrifying stories about how police people have been treated. You will hear the frustration about how their work and the effort and intention they pour in it is less and less likely to lead to conviction and change in society. The motivation drops and it starts making less sense for young people to commit to the mission of a police person. And these are times when the security landscape has fundamentally shifted. Cybercrime, hybrid warfare, organized crime and persistent terrorism. The lines between internal and external security are blurred by these global challenges. The EU must view these threats as a common European problem, demanding the implementation of a unified, robust and adaptable internal security strategy. As a believer in EU security sovereignty and as rapporteur, I hail the entry-exit system as a triumph of our common pragmatic resolve over bureaucratic apathy. It is a vital shield to strengthen our Schengen external borders and empower our border protection officers. Border guards and national law enforcement are at the forefront, integrating EES data into criminal databases for real-time alerts on watch lists, individuals or documents. This ties into Protect EU's focus on preventive policing against terrorism and trafficking. I believe this is the path we must continue to follow. At the heart of this strategy, the role of our police forces, the primary gatekeepers of our democratic way of life, is essential. We need to honor them, we need to support them, we need to address their needs by prioritizing resources to improve their functioning and well-being and by giving back a sense of purpose to their mission. And this is for the security of every European citizen. Thank you. Thank you. For the New Europe group will speak Fabienne Keller, please. President Robert Zille, Monsieur le Commissaire, cher Magnus Brunner, chers collègues, l'Europe fait face à une transformation profonde de son environnement sécuritaire. Je crois qu'on le dit tous. Ici, les menaces se multiplient, se renforcent, terrorisme, crime organisé, menaces hybrides, ingérence étrangère. La protection de nos concitoyens est une priorité européenne. Nous devons renforcer la coopération policière et judiciaire à l'échelle de l'Union. Cette coopération existe déjà à une échelle de proximité, vous le savez, Monsieur le Commissaire, nous avons visité ensemble le centre de coopération de Kehl. Il existe 56 centres de ce type où coopèrent les polices, les douanes de part et d'autre de la frontière. Au niveau européen, Europol, Eurojust et le parquet sont les piliers de cette coopération. La révision de leur mandat est prévue en 2026. Je vous appelle, Monsieur le Commissaire, à renforcer la capacité de ces agences pour faciliter leurs enquêtes, les échanges de données que vous avez évoqués. Je vous engage à valoriser l'action de terrain qui se fait déjà dans ces centres aux frontières de nos États membres et l'esprit de coopération entre les polices, les gendarmeries, les douanes nationales, l'ensemble des services qui conduisent les enquêtes pour avancer ensemble vers une Europe de la sécurité ferme sur les règles et surtout respectueuse de l'état de droit. Je vous remercie. Thank you very much. For Green Group will speak Saskia Brikmont, please. Oui, il y a une véritable urgence à donner les moyens à une police de proximité, à une police et une justice outillées pour lutter contre toutes les formes de criminalité organisée, trafic de drogue, violences sexuelles sur femmes et enfants, terrorisme. Mais nos dirigeants, majoritairement de droite, faut-il le rappeler, Monsieur Tobé, ne le voient pas de cet œil-là. La police est l'outil au service d'un agenda sécuritaire utilisé pour accéder
à toujours plus de nos données pour faire taire aussi toute opposition à leur politique d'austérité d'une violence sociale sans précédent. Et c'est un sale rôle que vous confiez aux policiers qui s'engagent au service de la société. Des personnes marchant pacifiquement pour leurs droits sociaux et à la pension en ont fait les frais mardi dernier à Bruxelles. Intimidation, violence, gaz lacrymogène en présence d'enfants. Manifester est un droit. L'usage de la force à Anderlecht pour expulser des familles qui réclament un toit face à un État, de droite bien souvent, qui les abandonne et les exploite, n'est pas quelque chose de normal. Avoir un toit est un droit. C'est la sécurité dont nous avons besoin face à un avenir incertain, aux aléas de la vie, aux factures à payer et aux bouches à nourrir à la fin du mois. La sécurité de pouvoir marcher librement et sans crainte dans nos rues au quotidien, comme dans les manifs. Ça demande de restaurer la confiance entre forces de l'ordre et citoyens pour avancer ensemble. Thank you very much. Next speaker, Özlem Demirel for the Left Group, please. Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen über mehr Sicherheit in unseren Städten sprechen, über die wachsende Kriminalität. Sehr gerne. Dann lassen Sie uns bitte über die wachsende soziale Ungleichheit sprechen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die öffentlichen Behörden auch durch die Vorgaben der EU in den vergangenen Jahren tatsächlich ausgedünnt wurden und auch der öffentliche Dienst. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie viele Überstunden unbezahlt die Polizei schiebt für unnötige Grenzkontrollen. Statt über den Einsatz von gefährlichen Teasern oder Gummigeschossen in Europa zu sprechen, lassen Sie uns echte Lösungen suchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Bilder von Polizeieinsätzen sprechen Bände. Sie verheizen die Polizei für Ihre falsche Politik. Das haben wir in Frankreich gesehen, als die Polizei die Arbeiter verprügeln sollte für eine unsoziale Rentenreform. Das sehen wir in Deutschland, wenn die Polizei Pro-Palästina-Solidaritätsdemonstrationen im Namen der deutschen Staatsräson verprügeln soll. Kolleginnen und Kollegen, hören Sie auf mit dem autoritären Umbau des Staates. Thank you very much. For Europe of Sovereign Nations will speak Milan Uhrik, please. Kriminalita v Európe stúpa neskutočným spôsobom, ale ste to v prvom rade vy, progresívci, kto je politicky zodpovedný za všetky tie znásilnenia, krádeže a vraždy, ktoré páchajú nelegálni imigranti a ich gangy na území celej Európy. Pretože ste spravili z polície len bezzubé módne organizácie, ktoré už prakticky ani nemôžu zasiahnuť proti týmto kriminálnikom. Po celej Európe vidíme, ako si vy predstavujete úlohu polície. Vykopávať dvere ľuďom a dávať ich do väzenia za názory na sociálnych sieťach. Prípadne strieľať vodnými delami do protestujúcich proti povinnému noseniu rúšok alebo proti ľuďom protestujúcim za mier. Prípadne urobiť z policajtov ochranku pre dlhové pochody alebo opäť nejakých imigrantov. Pritom skutočnou úlohou polície má byť bojovať proti zločinu, bojovať proti skutočnej kriminalite, proti nelegálnym imigrantom, proti ich prevádzačom, proti drogovým dílerom, ale aj skorumpovaným politikom, aj na najvyšších špičkách Európskej únie. Donald Trump to v Amerike urobil správne. Prepustil všetkých transvestitov z armády a policajtov poslal do ulic naháňať a vyhosťovať nelegálnych imigrantov. A presne takúto čistú potrebuje aj Európa. Thank you. Colleagues, before we will continue, I just would like to announce that I am closing Catch the Eye, and that would be not given floor for those colleagues who already were spoken, and for those who are not present in the room. So I will check how many we can take from this Catch the Eye already registered. So next speaker, Lena Dupont. Vielen Dank, Chair, dear Commissioner. Manchmal hilft ein Blick auf das, was wir bereits erreicht haben. Der Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts, die Idee von Tampere 1999, wird heute mit Leben gefüllt. Mit Europols täglichem Kampf gegen Kriminalität, wie jüngst in Lettland zusammen mit Österreich und Estland im Bereich Cybercrime. Frontex-Beamte, die jeden Tag an der Außengrenze stehen und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten gemeinsam gegen organisierte Kriminalität, gegen Drogenhandel, Waffenschmuggel, Zigarettenschmuggel, Menschenhandel vorgehen. Allein diese ausgewählten Beispiele machen deutlich, polizeiliche europäische Zusammenarbeit ist ein entscheidender Baustein,
unserer europäischen Sicherheitsarchitektur. Es sind unsere Polizistinnen und Polizisten aus allen Mitgliedstaaten und in allen Mitgliedstaaten, die tagtäglich für Sicherheit und Ordnung sorgen, und deswegen ein herzliches Dankeschön von hier aus. Gleichzeitig ändert sich die Lage dynamisch und teilweise dramatisch. Innere und äußere Sicherheit sind untrennbar miteinander verbunden. Organisierte Kriminalität, terroristische Gruppierungen, Drittstaatsakteure fordern uns heraus wie lange nicht. Wir brauchen Europas Sicherheitsarchitektur nicht neu erfinden. Wir müssen das stärken, was wir bereits haben. Das gilt für Frontex und Europol, das gilt für den Informationsaustausch. Und weil vieles heute auch vom Kommissar schon gesagt worden ist, richtigerweise gesagt worden ist, lassen Sie mich einen Blick verstärkt auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit legen. Wir haben so wunderbare Beispiele in dem Bereich wie jüngst das Jubiläum der deutsch-französischen Einsatzeinheit, die erwähnten gemeinsamen Zentren in Kehl, die Fabian Keller erwähnt haben. Das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, für Sie praktische Hürden abzubauen, gemeinsame Übungen veranstalten zu können, Sprachkurse zu finanzieren und vor allen Dingen anerkennen, was für einen hervorragenden Beitrag Sie für unsere europäische Sicherheitsarchitektur leisten. Wir erwarten von Polizistinnen und Polizisten, dass sie uns, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie schützen. Tun wir das Gleiche für Sie. Thank you. Would you like to take, colleague Dupont, would you like to take a blue card, Garcia Hermida van der Waal? Excuse me, before you are speaking with Commissioner, could you please, are you going to take a blue card from Garcia Hermida van der Waal? Please. Thank you, colleague Dupont, for taking this blue card. I am sure that you're also very familiar with the latest terrorist threat report, also from Europol from last year. I think we both share the concern that radicalization on the extreme left and the extreme right poses a security risk for our union. So I wanted to ask you if you agree with me that any sort of cooperation with any parties on any side of the extreme spectrum should be, well, not taken as a serious political possibility or option at this moment on a national level, but also on European level. Thank you. Well, thanks, colleague, for that very important question, and I can assure you that this is indeed part of our policies. And if you just heard what the colleague from the left side told about her understanding of police work in a democracy, I can easily sum it up with, this is for sure not my understanding. Thanks. Thank you. Next speaker, Juan Fernando López Aguilar. Thank you, President. Commissioner Brunner. Sí, libertad y seguridad van juntas en el artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y no hay libertad sin seguridad, como no hay seguridad sin libertad. Y este Parlamento Europeo hace esa apuesta cuando renueva la estrategia de seguridad interior para que la Unión Europea sea un actor global contra la criminalidad organizada y el terrorismo, en ese nuevo frente que plantean las amenazas híbridas. Y quiere también el Parlamento Europeo ser parte de la renovación del mandato de Europol, que usted ha prometido para 2026, porque hemos trabajado en el refuerzo de las capacidades tecnológicas de Europol, pero hace falta también el intercambio de información, el intercambio de inteligencia y la cooperación efectiva entre todas las agencias de seguridad europeas, además de la cooperación público-privada en la garantía de la seguridad de los europeos. Pero el mensaje no está completo si no decimos que la libertad está representada también en el control parlamentario, en el escrutinio que ejercen los parlamentos nacionales y este Parlamento Europeo sobre la seguridad interior, cumpliendo también el mandato del artículo 12 del Tratado de la Unión Europea. Gracias, presidente. Thank you very much. Next speaker, Jorge Buxade Villalba. Gracias, presidente. Si solo en 4 años entran ilegalmente en Europa 1.200.000 extranjeros y no conoces su origen, antecedentes ni intenciones, tienes un problema de seguridad. Si en España se dicta por la policía 51.000 órdenes de expulsión y el gobierno cómplice solo deporta a 3.000, tienes un problema de seguridad. Si más del 50% de las personas que piden asilo ven rechazada su solicitud y, sin embargo, se quedan en Europa, tienes un problema de seguridad. Si te preocupa más un chaval tuiteando en X las vidas blancas importan que una manada de extranjeros violando a una joven en Alicante, si repartes dinero a entidades vinculadas a los hermanos musulmanes y tus puertos son un coladero a las drogas, tienes un problema de seguridad. Si desde tu gobierno indultas a terroristas antifa porque las víctimas son de Vox, si justificas la violencia contra los patriotas, si desproteges a la policía, si el terror tiene mejores armas,
tienes un problema de seguridad. En realidad, el problema de seguridad eres tú. Miren, solo hay una solución: tolerancia cero, persecución policial, juicios rápidos, penas altas, cárceles incómodas y deportaciones masivas. Muchas gracias. Thank you. Next speaker, Charlie Weimers, please. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner, colleagues. Migrant fuel drug gangsters flaunt stolen wealth. Lamborghinis, watches, designer bling. Every time I see them, I think they steal from us. They poison our children. They murder with impunity. No longer. In Sweden, if a gangster cannot prove legal income, the state takes it. Cars, watches, clothes, even villas. Over 200 cases this year, millions seized. Imagine the message it sends when a gang boss is pulled over in his Porsche and minutes later must walk home with his girlfriend after police seize the car. That is deterrence. Police are the front line. They must be at the heart of Europe's strategy. And I've been waiting to say this. Sweden shows the way. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Malik Asmani, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Beste commissaris heer Brunner, beste collega's. De wereld verandert snel. En in deze turbulente tijd gaat er ook terecht veel aandacht uit naar internationale veiligheid. Maar terwijl we naar buiten kijken, mogen we onze interne veiligheid niet vergeten. Ook binnen Europa nemen de dreigingen toe, vaak ook gestimuleerd van buitenaf. Van drugsgeweld tot ondermijning en terrorisme. Een versterkte Europese samenwerking is van groot belang en onze politieagenten spelen daarin een cruciale rol. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat zij de steun en middelen krijgen die nodig zijn. De interne veiligheidsstrategie is daarbij essentieel. Maar woorden zijn niet genoeg. Ik roep de Europese Commissie op om snel met de concrete voorstellen te komen die de positie van onze politiemannen en vrouwen versterken. Onder meer in de strijd tegen de productie en handel in drugs. Voor een Europa dat niet alleen sterk is buiten, maar ook veilig is binnen haar eigen grenzen. Dank u wel. Thank you. Next speaker, Jaume Asensio-Odra, for 1 minute. Gracias, presidente. Señor comisario, hoy no podemos hablar del modelo policial europeo sin hablar de lo que sucede en nuestras calles. Y permíteme que le recuerde una efeméride. Un día como hoy, de 1961, en París, centenares de manifestantes contra el colonialismo en Argelia fueron detenidos, asesinados, torturados. Y esto no ha sido reconocido por Francia hasta el año pasado. Esto tiene que ver con la visión que tenemos de la seguridad. Una visión marcada por nuestra mentalidad colonial. Ahora ya no es tanto Argelia, pero es Palestina. Y lo vemos en la ley antiterrorista de Gran Bretaña que asocia la solidaridad con Palestina al terrorismo. Y lo vemos en Madrid de Ayuso del Partido Popular que persigue los símbolos palestinos porque cree que es un problema de seguridad. Y lo vemos también en Berlín, en Budapest, cuando se prohíben o se disuelven manifestaciones por razones de seguridad. Y lo vemos la semana pasada, cuando a un grupo de mujeres le pusieron multas por llevar una bandera palestina. Hoy no podemos hablar de seguridad sin hablar de esa mentalidad colonial que está presente todavía en nuestro modelo policial europeo. Muchas gracias. Well, colleagues, no, we will not take a blue card, so otherwise we will be in a hurry. So thank you. Thank you for understanding. Mari Khan would be the next speaker. Allein in Deutschland wurde im Jahr 2024 109.000 Angriffe auf Polizeibeamte registriert. Das sind mehr als 300 pro Tag, also alle 5 Minuten ein Angriff auf einen Polizeibeamten. 1/3 der Täter hatten keinen deutschen Pass. Die Zahlen zeigen vor allem, wie sehr Migration und Gewalt längst auch die Sicherheit unserer Einsatzkräfte bedrohen. Die Konflikte, nämlich gerade vor allem bei uns in Deutschland,
Deutschland werden immer fremder und der Rückhalt unserer Polizei wird vor allem durch linke Ideologie immer dünner. In Berlin kam es nach den Hamas-Angriffen zu über 600 Attacken auf Polizisten. Gleichzeitig nimmt aber auch die linksextreme Gewalt zu. Und was passiert? Linke Politiker relativieren, die CDU schweigt und die Grünen versuchen, Sprüche wie All Cops are Bastards salonfähig zu machen. Und diese EU redet von innerer Sicherheit, doch sie lässt offene Grenzen, importierte Konflikte und Hass auf Uniformierte zu. Eine europäische Sicherheitsstrategie muss endlich dort ansetzen, wo Sicherheit wirklich beginnt, an unseren Grenzen. Und wir haben jegliche Infrastruktur dafür. Unsere Beamten brauchen deshalb keine politischen Parolen. Sie brauchen klare Gesetze, Rückendeckung und vor allem auch Respekt. Wir müssen unserer Polizei wieder das Gefühl der Stärke und des Rückhalts geben, damit sie ohne Angst ihre Aufträge erfüllen kann. Denn am Ende gilt, schützt, wer uns schützt. Vielen Dank. Thank you. Next speaker, Jeroen Lenaers. Ja, dank u wel, voorzitter. Een veilige Europese Unie vraagt meer dan alleen sterke grenzen of militaire paraatheid. Ze vereist ook robuuste politiecapaciteit en echte samenwerking. Grensoverschrijdende criminaliteit, cyberdreigingen en hybride aanvallen raken dagelijks onze vrijheid. En daarom moet de interne en externe veiligheid beter worden geïntegreerd. Geen gescheiden domeinen meer, maar samenwerking. Om hiaten te dichten en sneller te reageren. Coördinatie is geen luxe, maar bittere noodzaak. We moeten investeren in meer politiecapaciteit, zodat korpsen effectief kunnen optreden, ook bijvoorbeeld in grensregio's waar drugshandel floreert. En tegelijkertijd versterken we die Europese samenwerking. Die twee gaan hand in hand. Stevig op straat, verbonden in Europa. En de versterking van Europol is daarbij cruciaal. Meer middelen, meer menskracht om de politiecollega's in de lidstaten effectief te kunnen ondersteunen. Maar er is meer nodig. In veel lidstaten staat de politie onder druk. Te weinig instroom, hoge werkdruk, toenemend geweld, beperkte loopbaanperspectieven. Jong talent haakt af, juist nu het zo hard nodig is. Agenten worden bespuugd, belaagd, aangevallen tijdens hun werk. En dat ondermijnt onze rechtsstaat. Wie onze veiligheid garandeert, moet zelf veilig zijn. En daar ligt ook een taak voor Europa. En ik roep de commissie daartoe nogmaals op. Ontwikkel een Europese aanpak om geweld tegen de politie systematisch in kaart te brengen met vergelijkbare data, gericht beleid en betere bescherming van onze handhavers. Wat we niet meten, kunnen we ook niet oplossen en dit moeten we oplossen. Dank u. Thank you. No, as I told, no blue cards, colleagues. Sorry about this. Please understand. So, Evin Insir would be the next speaker. Security isn't just another cost. It's what protects our societies, communities, our homes and our businesses from deep harm. From stopping crimes before it happens to fighting terrorism and safeguarding information. We need strong system and strong police cooperation as organized criminal gangs operate across borders. Over 70% of the criminal gangs are active in at least 3 countries parallel. And they are toxifying the lives of our children. Collaboration between EU and Member States has never been more vital. Commission's proposal to make Europol stronger is welcome, but it must be based on real needs and needs from the Member States. The coordination must be strengthened within EU and it also must be strengthened with global partners. But with greater power must come greater responsibility. Intelligence sharing must improve, yes, but it always must do it with strong safeguards. Expanded surveillance must protect rights. Because in the end, one truth remains clear. Security matters to ensure safety, but it must be done in a secure way. Thank you. Next speaker, Aphrodite Latinonopoulos, for 1 minute, please. Η αστυνομία κάθε χώρας είναι ο πυλώνας σταθερότητάς της. Τώρα που σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γεμίσει με λαθρομετανάστες και εγκληματίες, πρέπει επιτέλους να τις λύσουμε τα χέρια. Φτάνει με την ευνουχισμένη αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να έχει κάμερες, εξοπλισμό, άδεια να έχει τέιζερ, να ρίχνει πλαστικές σφαίρες όταν προβλέπεται, χωρίς ο αστυνομικός να βρίσκεται κατηγορούμενος. Το λειτουργήμα των σωμάτων ασφαλείας κάνει τους κεντροαριστερούς πολιτικούς να αφρίζουν, γιατί η ύπαρξή τους στηρίζεται στο χάος και στην αναρχία. Δεν θέλουν
ισχυρή αστυνομία. Όποιος τολμάει να απλώσει χέρι σε αστυνομικό ή έστω να τον υβρίσει, θα πρέπει να συλλαμβάνεται άμεσα και να οδηγείται στη φυλακή αμέσως. Δυστυχώς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ο αστυνομικός χρησιμοποιείται σαν σάκος του box από τους αριστερούς. Με εμάς αυτά τελειώνουν. Απεριόριστο σεβασμός και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σώματα ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Next speaker, Joachim Stanislav Brudzinski. Floor is yours. Panie komisarzu, strategia, którą tutaj omawiamy, koncentruje się na poziomie unijnym i współpracy między państwami, ale mniej uwagi poświęca się integracji i wsparciu lokalnych i krajowych służb policyjnych, które często są na pierwszej linii działań. Należy zwrócić szczególną uwagę na rolę policji w przeciwdziałaniu niepokojom i niebezpieczeństwom nasilonym na skutek, była już o tym mowa, masowej, nielegalnej migracji przez osoby, które nie respektują porządku publicznego i norm społecznych obowiązujących w naszych krajach. Należy zwrócić uwagę na to, że państwa członkowskie powinny mieć pełną autonomię w tym, jak funkcjonują ich służby. Jako były minister spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej za dumę przypisuję sobie, że mogłem współpracować z policjantami w pełni profesjonalnymi, ale przeraża mnie wizja tej argumentacji, która również pada tutaj w tej Izbie, żeby policjanci w moim kraju zachowywali się tak, czego byliśmy świadkami w Wielkiej Brytanii, żeby klękali przed przestępcami, żeby pląsali w różowych spódniczkach na marszach równości, żeby może zaczęli zajmować się nie łapaniem bandytów i przestępców, tylko wsadzaniem do więzień osób, które modlą się pod klinikami aborcyjnymi. Więcej zdrowego rozsądku i więcej zaufania dla polskiej policji. Thank you very much. Next speaker, Garcia Hermida van der Walle. Dank u, voorzitter. Beste commissaris, beste collega's. De heer Lenners zei het net heel goed. Onze agenten worden belaagd en bespeugd. Maar hoe worden ze belaagd? Aangevallen. Nou, heel vaak met explosieven met de kracht van een handgranaat. Explosieven die gewoon legaal geproduceerd worden in de EU en vervolgens gewoon verkocht. Een Cobra 6 is online te vinden voor een prikkie. En dat heeft niks te maken met vuurwerk. Criminelen maken graag en slim gebruik van de mogelijkheden van onze interne markt. En de recente evaluatie van de huidige vuurwerkregels toont aan dat het tijd is voor Europese actie. Dit bevestigt waar burgemeesters overal in Europa al lang voor waarschuwen. Commissaris, neem dit alsjeblieft serieus. Zorg ervoor dat onze agenten hun werk veilig kunnen doen. Geef mensen onze straten terug. Neem deze reikende hand aan en gaan we samen aan de slag. Dank u wel. Thank you. Next speaker, Javier Farfalejos. Please. Gracias, señor presidente, señor comisario. Este es un debate, el del papel de la policía en la estrategia de seguridad interna, que ha tardado mucho tiempo en producirse y por eso tenemos que sacar conclusiones. Con demasiada frecuencia tenemos la impresión de que al definir las estrategias de seguridad simplemente damos por supuesto a la policía, damos por supuesto su compromiso profesional que existe. Por eso tenemos que empezar haciendo honor a un imperativo político y moral, y es el de proteger a quienes nos protegen. Sin policía, sin fuerzas de seguridad, sin agencias de cumplimiento de la ley, no hay Estado de Derecho ni hay ejercicio de las libertades. La policía al servicio de la democracia es Estado de Derecho. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas agresiones físicas, verbales y digitales contra los profesionales de la seguridad pública. Por tanto, si queremos una estrategia de seguridad eficaz, hay que fortalecer el instrumento primordial de esa estrategia, que son las fuerzas de seguridad. Y en este sentido, la policía debe ser considerada como una profesión de riesgo y estamos comprometidos con ello. Tenemos que velar para la mejora general de las condiciones de trabajo y de los servicios de apoyo integral, incluido el psicológico, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos que avanzar en la armonización del tratamiento penal de la protección a las fuerzas de seguridad y sus profesionales en el ámbito europeo. Y es preciso, con urgencia, mejorar sustancialmente la dotación de medios humanos, materiales y tecnológicos para que se cierre la brecha escandalosa entre la capacidad de la policía y la ventaja de las organizaciones criminales. Gracias. Thank you. Next speaker, Andras Laszlo.
We don't need fancy new strategies and even more bureaucracy to defend Europeans against crime. The European internal security strategy is nothing more than an attempt by Ursula von der Leyen to gaslight European citizens. We could immediately halve violent crime in Europe by kicking illegal immigrants out. It would also almost entirely eradicate terrorism in the European Union. We need to let police and border guards do their jobs, but most leaders won't. That's why we have migrant youth in Belgium plotting to bomb the Prime Minister with drones. That's why a football match between Belgium and Israel had to be organized in Hungary. And that's why we have migrant gangs fighting turf wars with Kalashnikovs in the Brussels metro. This is the security situation in what many call the heart of the European Union. And this very House refused to waive the immunity of a violent Antifa member. Instead of defending our borders, returning illegals, and locking up criminals, the European Commission is doing the exact opposite. The EU Migration Pact will relocate migrants across the EU, and it will only make things worse. Thank you. Next speaker, Elena Donazan. Grazie Presidente, signor Commissario. Abbiamo un crescente problema di sicurezza interna dentro l'UE, nelle nostre città, nelle nostre case. Da un lato serve un approccio alla sicurezza e alla difesa che coinvolga l'intera società, come ci ricorda il rapporto Niinisto, rafforzando le nostre capacità militari e ripensando il ruolo della leva, di un servizio, soprattutto per i giovani, e di una riserva più ampia. Dall'altro dobbiamo riconoscere il ruolo fondamentale delle forze di polizia e di sicurezza. Negli ultimi giorni abbiamo visto cortei pseudo-pacifisti manifestare in favore di Gaza, trasformarsi in violenti attacchi contro chi, in divisa, stava solo garantendo ordine e legalità. Qui oggi non posso non ricordare Valerio, Davide e Marco, i 3 carabinieri che hanno perso la vita in provincia di Verona, in Italia, in modo tragico e insensato. A loro e a tutto il corpo dei carabinieri va il nostro pensiero e il nostro grazie, e trovo inaccettabile che qualcuno anche in quest'Aula abbia tentato di giustificare questo vile atto farneticando sul capitalismo, invece di condannare senza esitazione la violenza. Sto parlando della collega Salis, impunita anche in quest'Aula, e della sua disobbedienza solita. Per garantire sicurezza prima dobbiamo rispetto a chi veste la divisa. Thank you, colleague. So next speaker, Cynthia Ninworth, please. A chuirde, tá athraigh teacht ar chríochreaach sláándáil in Europa, tá dúchán ach go háire rón maidir le camscéamanna digitacha agus cailíos ar líne. Tá forbatí sa technoliacht ag tuairt deisina nua do runganna cuireúla. Brabús a dhéana as na mílte Europach tá an meala tí, ordán inistíocht i bhréige, camscéamanna rómán síochta agus guidehantais. Ní stoppen an cinál seo cuireúlachta ag teoranacha ach róhhuinig a chuirde stoppen ar bhórsaí pólínachta ag teoranacha. Ní féidir in liganta hiile ar strátéis slándála a bheith bunathe ar déalá leis an gibar cuireúlacht agus leis an galís ar líne ar bhain náisiúnta a bháin. Is feiban na cuireúlachta tras Orpacha iad, éilíonn siad réitigh tras teoranacha. Fascnéis a roint I bhíor am, imscrúdathe nasca, tre Europol, agus fórna, có aibrachacha imscrúdathe a úsáid chun an tarigad a leanúnt trasna dlínsi. Úsáid an cuirpig technoliacht chun glúiseacht go tapa, agus caig orbólíní glúiseacht I wadnís tapúla. Thank you. Next speaker, Verena Mertens. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir über die Sicherheitslage in Europa sprechen, dürfen wir eines nicht vergessen: unsere Polizei. Sie ist unsere erste Verteidigungslinie, Tag und Nacht, wenn es darum geht, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Vor Anschlägen, vor organisierter Kriminalität und vor Cyberangriffen. Doch in vielen dieser Debatten, auch hier im Haus, gerät sie oft in Vergessenheit. Aber diese Gefahren verschwinden nicht, nur weil wir weniger darüber sprechen. Gewaltbereite Extremisten sind europaweit vernetzt. Organisierte Betrugsfälle nehmen zu und Cyberkriminalität kennt keine Grenzen. Als ehemalige Polizistin weiß ich, was es heißt, an dieser Front zu stehen. Deshalb setze ich mich ausdrücklich dafür ein, dass wir die Frauen und Männer würdigen, die unser Leben schützen. Ich fordere einen europäischen Gedenktag für Polizistinnen und Polizisten.
insbesondere für die, die im Dienst ihr Leben verloren haben. Ich möchte, dass wir endlich auch politisch deutlich machen, wir stehen an der Seite derer, die uns schützen. Derer, die sich bei einem Amoklauf oder Anschlag mit ihrem eigenen Leben für uns ins Feuer stellen. Protect the protectors. Dankeschön. Thank you. Next speaker, Christophe Bay. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, depuis le discours de Mme von der Leyen du 18 juillet 2024, voulant rendre Europol un service opérationnel, nous nous dirigeons clairement vers une police fédérale. Or, la sécurité intérieure relève avant tout de nos forces de sécurité nationales. Bien entendu, nous sommes favorables à une coopération interétatique. Elle est nécessaire à travers Europol ou au niveau mondial avec Interpol. Coopération nécessaire en matière d'échange d'informations, de formation commune. Cette coopération doit rester interétatique, fondée sur la volonté des États et non sur des injonctions bureaucratiques. Ce que nous refusons, c'est la tentation d'une Europe de la police centralisée où la Commission prétendrait dicter à nos forces de sécurité comment agir. Une fois encore, vous ne pensez qu'à limiter l'action des États. En matière de sécurité, l'Union européenne doit laisser les États agir, car eux seuls sont légitimes pour protéger leurs citoyens. Merci. Thank you very much. Next speaker, Maciej Wasik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Masowa migracja to ogromny wzrost przestępczości. Fałszywi azylanci masowo napływający do Europy to zagrożenie dla naszych obywateli, rodzin i dzieci. Chcemy być bezpieczni, brońmy granic, nie wpuszczajmy fałszywych azylantów, a tych, którzy dotarli, wyślijmy do krajów pochodzenia. Pakt migracyjny nie stanowi żadnego remedium dla nielegalnej migracji. Trzeba iść drogą Polski. Twarda obrona granic wbrew lewicowym środowiskom. Zapora na granicy z Białorusią wbrew Ursuli von der Leyen. Zawracanie nielegalnych migrantów na granicy do krajów, gdzie ich pobyt jest legalny wbrew oficerom humanitarnym Frontexu. Odrzucenie paktu migracyjnego wbrew Komisji Europejskiej. Fałszywi azylanci to nie, jak mówiła komisarz Ylva Johansson, ludzie poszukujący miłości w Unii. Fałszywi azylanci to nie, jak mówił Donald Tusk, biedni ludzie poszukujący miejsca na ziemi. Fałszywi azylanci to ludzie żerujący na wysokich świadczeniach socjalnych i dobrobycie państw Unii. Mówiono, wpuśćcie ich, a potem sprawdzi się, kim są. To fałszywa strategia, która przyniosła ogromny wzrost przestępczości i potężne zmiany społeczne w państwach Europy. Thank you, colleague. We have to be fair for everybody. Next speaker, Ana Miguel Pedro. Poucas profissões carregam tanto peso como a de um agente policial, muitas vezes com risco da sua própria vida. A Europa mudou, o crime é hoje transnacional, tecnológico e sem fronteiras. E quem está na linha da frente, as nossas polícias, sente essa mudança todos os dias. A nova estratégia de segurança interna, Sr. Comissário, é um passo decisivo. Os criminosos já atuam sem fronteiras, é tempo da Justiça e as forças de segurança também o fazerem. A Justiça Europeia tem de ser tão ágil quanto o crime que combate. Significa também dotar as forças policiais de meios modernos e eficazes. Não se combate o crime do futuro com instrumentos do passado. Mas, Sr. Comissário, nenhuma estratégia vence se deixar para trás quem a executa. Sem polícias respeitados, formados e valorizados, não há segurança europeia. Hoje, o número e a violência dos ataques contra agentes da autoridade aumenta. O que antes era uma exceção tornou-se rotina. O que antes chocava passou a ser tolerado. E uma Europa que se quer forte tem de começar por respeitar quem a defende. Thank you. Next speaker, Emmanuel Fracos. Ευχαριστώ πολύ. Προτού απαιτήσουμε από τους αστυνομικούς να αποτελούν παραδείγματα κοινωνικής συμπεριφοράς, πρέπει να τους εξασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια. Το φαινόμενο των αστυνομικών με απογευματινές δουλειές για να συμπληρώσουν το μεροκάματο προσβάλλει την κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου. Πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με το λαθρομεταναστευτικό κύμα στο κράτος όπου το λαθρεμπόριο και η μαφία κυβερνάνε.
Την ίδια ώρα στην Ιταλία, την Γαλλία και τη Γερμανία οι αστυνομικοί πληρώνονται 2, 3 και 4 φορές το μισθό του Έλληνα αστυνομικού αντίστοιχα. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες αστυνομικοί συνεχίζουν ηρωικά το έργο τους παρά την ανυπόφορη πραγματικότητα. Προφανής προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σύγκληση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο Αποδοχών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Dolores Montserrat, please. Gracias, presidente, comisario. Cuando un policía se juega su propia vida por defender la libertad de todos, no pide privilegios, exige justicia. Y reconocer su labor como profesión de riesgo no es un privilegio, es un deber moral y político. Europa creó Frontex, Europol o Cepol para responder al terrorismo y al crimen organizado. Pero ya no basta con reaccionar. Hoy el Partido Popular Europeo propone algo más: actuar antes de que el mal actúe. La narcolancha que embistió a la Guardia Civil en Barbate no solo asesinó a 2 policías, atentó contra la libertad de toda la Unión. Y ante eso solo cabe la firmeza por respuesta. Debemos blindar el principio de autoridad, reconocer a la policía como profesión de riesgo en toda la Unión Europea y que los ataques a los policías sean eurodelito, para que los delincuentes entiendan este mensaje. Las leyes se acatan y al policía se le respeta en todos los rincones de Europa, porque cuando un policía cae nuestra libertad y defenderlos a ellos es defender nuestra democracia. Yeah, thank you. Colleagues, we will do very short catch-the-eye procedure, and I will use criteria to be present all the time during the debate. Only to those colleagues I will give a floor. First speaker on catch-the-eye will be Caterina Chinichi. Grazie Presidente, signor Commissario. Come figlia di un giudice, Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia con gli uomini della sua scorta, come magistrato che per molti anni ha lavorato a diretto contatto con la polizia giudiziaria, come madre di un ufficiale dei Carabinieri e di un funzionario di polizia ed ora come legislatore, credo fermamente sia nostro compito tutelare chi ci tutela. Donne e uomini delle forze dell'ordine, compiendo il loro dovere, ci garantiscono sicurezza, diritti e libertà, affrontando rischi e pericoli talvolta fatali. Come i 3 carabinieri che la settimana scorsa in Italia hanno perso la vita nel corso di un'operazione e che personalmente in quest'Aula oggi desidero ricordare ed omaggiare. Assicurare alle autorità di contrasto nazionali ed europee risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per affrontare la criminalità, soprattutto la criminalità organizzata. Potenziare, come previsto nella strategia Protect EU, la cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto e il sostegno di Europol agli Stati membri, rafforzare tutela sociale e giuridica degli appartenenti alle forze di polizia riconoscendone il rischio professionale. Thank you very much. Thank you very much. Next speaker, Oehane Agragoitia Martinez. Gracias, vicepresidente. Llevamos tiempo hablando de que debemos garantizar la seguridad de una forma holística y ser autónomos y soberanos, y solamente somos conscientes de ello cuando tenemos una situación que nos deja en jaque, como la que vivimos ayer con Amazon Web Services. Solo podremos vivir tranquilos y tranquiles si somos capaces de garantizar mínimamente la seguridad física, digital, aeroterrestre, marítima y energética. Esto es cuestión de soberanía estratégica. Sin seguridad no hay libertad, y en Euskadi, en mi país, lo tuvimos claro, y por eso apostamos por una policía integral como principio de autonomía. Pueden y deben contar con la Ertzaintza para desarrollar el modelo de seguridad europeo. Eskerrik asko. Thank you. Next speaker, Petras Gražulis. Gerbiami europarlamentarai, tik išrinkus mane į Europos parlamentą, apsistojau viešbutį Briuselį ir vakare išėjau pasivaikščioti. Ir nuėjau nuo viešbučio tik keliasdešimt metrų, buvau užpultas narkomanų ir kitokių nusikaltėlių Europos sostinėje. Man policija paaiškino, kad negalima ten eiti. Ten
tose teritorijose siautėja nusikaltėliai, narkomanai ir migrantai. Kas vyksta? Ir nežiūrint tai, kad aš kviečiau policiją, atimtas buvo telefonas, kviečiau policiją, jie nėjo. Ten ne mūsų, sako, teritorija, ten nusikaltėlių teritorija. Ir tokios vietos yra 7 Briusely. Ar negėda Europai? Briuseliui tai yra ES sostinė. Ką mes galim žiūrėti? Ne policijai, jūs kovokit su migrantais, narkomanais. Ir nereikės stiprinti policijos. Thank you very much. So, and the last speaker on KGI, Maravillas Abadia Jover. Gracias, presidente. Hace 2 semanas un agente recibió una puñalada que atravesó su casco. ¿Alguien ha pensado en su familia, en sus compañeros? Hace 2 años, 2 guardias civiles fueron asesinados luchando contra el narcotráfico en una lancha. ¿Alguien ha pensado en quienes hoy siguen saliendo a proteger nuestras fronteras? ¿Cuántos nombres más no conocemos porque algunos gobiernos se niegan a recoger los casos? ¿Cuántos policías dudan de si esto merece la pena? Qué dura es esa enfermedad silenciosa que tantos afrontan en soledad. Por eso este Parlamento tiene que decir alto y claro que sí merece la pena salir a defender la libertad y el Estado de Derecho. Merece la pena y tenemos que protegerles. El crimen organizado no respeta fronteras. Necesitamos una estrategia común, datos fiables y equipos suficientes para garantizar su seguridad. Debemos reconocer a las fuerzas y cuerpos de seguridad como profesiones de alto riesgo, porque defender a nuestros agentes es defender la libertad de todos los europeos. Muchas gracias. Colleagues, we are closing KGI procedure. I have on a point of order, Mr. Vallet. Merci, Monsieur le Président. Je trouve dommage que pour un débat sur le rôle de la police qui joue un rôle crucial dans nos démocraties, vous ayez sabré le débat et qu'on ne puisse pas faire des blue cards pour pouvoir mener un débat face à une extrême gauche qui insulte nos policiers, qui les taxe de violences policières, de contrôle aux faciès et qui nous explique quand même qu'ils bravent les interdictions de manifester pour défendre les honnêtes gens. Donc j'aimerais que dans cette enceinte qui se dit démocratie in action, chaque sensibilité puisse s'exprimer sur des positions qu'on ne partage pas, mais en tout cas la démocratie c'est ça. Vous distribuez à longueur de journée des brevets de respectabilité, ça serait bien de vous les appliquer à vous-même et de faire de ce temple la réelle démocratie en action. Yeah. Well, I understand yours, but as you remember, there were several rejections of blue card because we were in time constraint and there was nothing political. So we are closing KGI, and I would like to reduce a bit noise in the room. Commissioner Brunner, you have a floor. Thank you, Chair. I will be short.